நான் பாக்குறீங்க குள்ளமா இருக்கேன் வந்த உடனே I had to reduce the mic height. I had this inferiority complex all through my schooling days. 5 feet 5 inches. எல்லாரும் குள்ள கூடுவாங்க, மடியன்னு கூடுவாங்க. ஏன்னா மக்கு கிளாஸ்ல மக்கு. அப்பெல்லாம் கேட்பாங்க தம்பி நீ என்ன பண்ண போறேன்னு. எனக்கு ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கும். ஏன்னா I'm just past tell them நான் வந்து businessman ஆக போறேன். எனக்கும் business சம்பந்தமே இல்ல. அப்பா வந்து 1500 ரூபாய் சம்பளம், 5 பசங்க. Degree is not important in life. Degree is not education. Education is what you learn. எனக்கு 21 வயசு வரைக்கும் மேடல்ல எப்போ நின்னது இல்ல. Nobody knew my name. All of them கேலி பண்ணுவாங்க. My self image was totally dented. After 21 years காலேஜ்ல இருந்து வெளிய வந்தப்புறம் லாயல்ல வெளிய வந்தப்புறம் I went and joined the work. வேலை செய்த போதுதான் எனக்கும் தெரிஞ்சது. வேணா படிப்புல மக்கா இருக்கலாம். எனக்கும் திறமை இருக்கு. என்ன திறமைனா I was amazing salesman. Very good in communication. I learned that about myself. First day வேலைக்கு போகும்போது middle class family I didn't know how to dress. ஒரு அல்கான ஷர்ட் போட்டு போனா ஜோலா போட்டு போனா I had an appointment inside. So watchman வந்து நிறுத்துறாரு. மேல கீழ பாக்குறாரு. அல்கா இருக்கு Dress சரியில்லைன்னு. கேட்ல ஒரு போர்டு இருக்கு படிச்சு வாங்க தம்பின்னு. கேட்ல போயிட்டு போர்டு படிக்கும் போது அதுல இருந்தது dogs and salesmen not allowed. நாய் and salesmen not allowed. ஒரே கண்ணீர். என்னடா ஒரு மனுஷனும் மிருகத்துக்கு வித்தியாசம் தெரியாம ஒரு வாழ்க்கையில இருக்கும் ஒரு I felt very insulted. I went back home. அடுத்த நாள் ஜோப்ல வந்து 100 ரூபாய் இருந்தது. அந்த 100 ரூபாய் வச்சுட்டு குமார் ஷர்ட்ஸ் குமார் பேண்ட்ஸ் அங்க போயிட்டு ஷர்ட் பேண்ட் வாங்கினேன். ஃப்ரெண்ட் கிட்ட ஒரு டை வாங்கினேன். அதுக்கப்புறம் பாட்டா ஷூ எடுத்து பாலிஷ் பண்ணிட்டு I went back to the same apartment. இன்னைக்கு அதே வாட்ச்மேன் நிக்கிறாரு. ஆனா இந்த புது அவதாரில் தெரியல நேத்து வந்து தம்பி தான் வந்திருக்காருன்னு செல்யூட் அடிச்சு உள்ள போங்க சார்னு சொல்றாரு. So 2 டெய்லரிங் மெஷின் வச்சுட்டு செகண்ட் ஹேண்ட் டெய்லரிங் வச்சுட்டு 10,000 ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு I started Derby Tailor in 1994. Derby jeans உடைய ஃபவுண்டர் அண்ட் CEO கூடிய திரு விஜய் கபூர் அவர்கள் முடிஞ்சிருக்காங்க. Loving you so much. I said love you. நீங்க கேட்கலாம் என்ன entrepreneur வந்து love you ன்னு ஸ்டார்ட் பண்றாரு. This is the way I address everyone. Love you. And I believe that love அன்பு is the only human emotion worth living for. நம்மலாம் நினைக்கிறோம் we all have the same. I've seen a lot of people. எனக்கு 30 வயசுல I want to retire. I want to have a bank balance. I want to own a private yacht. I want to enjoy life. 30 வயசுக்கு அப்புறம் if you don't work, what you don't use, you lose. You'll start decaying. So all those people who have an aspiration that I want to retire early, 30 years, 35, 40, 45, look at all those people because we are not contributing. If you're not giving back to the society, you will lose who you are. So Derby ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் பொறுப்புணர்ச்சியான மென்ஸ் ஆடைகை பிராண்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இப்பெல்லாம் சொல்லலாம் 28 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆனா when I started ஏன்னா பாக்குறீங்க குள்ளமா இருக்கேன் வந்த உடனே I had to reduce the mic height. அவர் வந்து நல்ல வஸ்திரமா இருக்காரு. All of them are tall. I had this inferiority complex all through my schooling days. 5 feet 5 inches. எல்லாரும் குள்ள கூடுவாங்க, மடியன்னு கூடுவாங்க. ஏன்னா மக்கு கிளாஸ்ல மக்கு. I was always the வந்த உடனே I'll try to run and sit in the back bench. ஏன்னா back bench is a very safe place for டீச்சர்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க. பட் உள்ள போன உடனே டீச்சர் பார்ப்பாங்க யார் இந்த குள்ள பையன் பின்னாடி உட்காந்துருக்கான் வா தம்பி ஃப்ரெண்ட்ல உட்காரு. ஃப்ரெண்ட்ல உட்காருனா பிரச்சனை ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ல உட்கார பசங்க எல்லாமே படிக்கிற பசங்க எல்லாம் நல்லா படிச்சு they want to do something நல்லா சாதிக்கணும் பார்க்குறாங்க. எனக்கும் படிக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. ஸோ அப்போல்லாம் கேட்பாங்க தம்பி நீ என்ன பண்ண போறேன்னு. நானும் கேட்பேன் நீங்க என்ன போறீங்க. நான் வந்து இன்ஜினியர் ஆக போறேன், நான் வந்து டாக்டர் ஆக போறேன். எனக்கு ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கும் ஏன்னா ஐம் ஜஸ்ட் பாஸ்ட் 60 கிளாஸ் இருக்கிற பசங்கள 35வது ரேக் அதுக்கப்புறம் எல்லாம் ஃபெயில். நோட்டீஸ் போர்டில் எல்லாம் போட்டுருவாங்க. they'll put the mark sheet everything they'll put out there. ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியும் உண்மை நான். ஸோ I should tell them நான் வந்து பிஸ்னஸ்மேன் ஆக போறேன். எனக்கும் பிசினஸ் சம்பந்தமே இல்லை. அப்பா வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஜேர்னலிஸ்ட் ஒர்க்கிங் வித் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பெங்களூர். 1500 ரூபாய் சம்பளம், 5 பசங்க. நான் டாஸ்பூஸா இங்கிலீஷில் பேசுறேன்னா பிகாஸ் I studied in a Christian missionary school. ஒரு மிஷனரி ஸ்கூல்ல some good hearted Christian donated money for me to educate myself. அதுக்கப்புறம் I studied in Loyola College with again Christian missionary. Donation nala I managed to get myself educated. Anna I never made use of the education. That's why I'm telling you, you guys have got an amazing opportunity. Don't miss this opportunity. Degree is not important in life. Degree is not education. Education is what you learn and imbibe into yourself. They spoke about planning, they spoke about idea, they spoke about confidence. I didn't have any of that. எனக்கு 21 வயசு வரைக்கும் மேடல்ல எப்போ நின்னது இல்ல. Nobody knew my name. All of them கேலி பண்ணுவாங்க. My self image was totally dented. They say the harder you press the spring and you release it, the faster it bounces back. 21 வயசு வரைக்கும் my life was filled with failures.
After 21 years, college இருந்து வெளியே வந்தப்புறம், லாயலில் வெளியே வந்தப்புறம், I went and joined the work. வேலை சேர்ந்த போது தான் எனக்கும் தெரிஞ்சது, வேணா படிப்பில் மக்கா இருக்கலாம், எனக்கும் அது திறமை இருக்கு. என்ன திறமைனா, I was amazing salesman, very good in communication. I learned that about myself. First day வேலைக்கு போகும்போது, middle class family, I didn't know how to dress. ஒரு அல்கான ஷர்ட் போட்டு போனேன், ஜோலா போட்டு போனேன். I had an appointment inside. So watchman வந்து நிறுத்துறாரு அந்த அபார்ட்மெண்ட் வெளியே. தம்பி எங்கே போனோன்னு, அண்ணா உள்ளே போனால் அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குன்னு. மேலே கீழே பார்க்குறாரு, அழுக்கா இருக்கு, ட்ரெஸ் சரியில்லைன்னு சொல்கிறாரு. போயிட்டு கேட்டில் ஒரு போர்டு இருக்குது, படித்து வாங்க தம்பின்னு. கேட்டில் போயிட்டு போர்டு படிக்கும் போது அதுல இருந்தது, டாக்ஸ் அண்ட் சேல்ஸ்மென் நாட் அலவுட், நாய் அண்ட் சேல்ஸ்மென் நாட் அலவுட். ஒரே கண்ணீர். ஐ குடன்ட் டாலரேட் இட். என்னடா ஒரு மனுஷனும் மிருகத்துக்கு வித்தியாசம் தெரியாமல் ஒரு வாழ்க்கையில் இருக்கும் ஒரு ஐ ஃபெல்ட் வெரி இன்சல்டட். ஐ வென்ட் பேக் ஹோம். அடுத்த நாள் ஜோப்ல வந்து 100 ரூபாய் இருந்தது. அந்த 100 ரூபாய் வச்சுட்டு குமார் ஷர்ட்ஸ், குமார் பேண்ட்ஸ்னு they used to be the cheapest brand available. அங்கே போயிட்டு ஷர்ட் பேண்ட் வாங்கினேன், ஃப்ரெண்ட் கிட்ட ஒரு டை வாங்கினேன். அதுக்கப்புறம் பழைய பாட்டா ஷூ எடுத்து பாலிஷ் பண்ணிட்டு I went back to the same apartment. இன்னைக்கு அதே வாட்ச்மேன் நிற்கிறாரு. ஆனால் இந்த புது அவதாரில் தெரியல, நேற்று வந்து தம்பி தான் வந்திருக்காருன்னு செல்யூட் அடிச்சு உள்ள போங்க சார்னு சொல்றாரு. So my first understanding of life is, the world judges the book by its cover. நீங்க எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிருக்கீங்க, your ways, your methods, your style should represent the industry you come from. அதனால தான் அவங்க MBA இருக்கும்போது they insist that you wear jackets, you wear suits. You need to start feeling successful before you become successful. Start investing time on yourself. Invest time on your health, your fitness, the looks, your ways, your methods has to represent the industry. That's my first learning. So I got and understood. I was super salesman. Month after month I was able to win. அங்கேருந்து வந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அங்கேருந்து வந்த வருமானம், அங்கேருந்து வந்த யோர் இன்சென்டிவ் மணி, அது வச்சுட்டு அப்பா கொடுத்த கொஞ்சம் காசு, ஐ ஹேட் டு பெக் ஹிம் லாட் ஃபார் இட். அப்பா வந்து did not believe that என்னால் பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும், ஏன்னா யாருமே பிஸ்னஸ் பண்ணல. ஸோ அது வச்சுட்டு தான் ஐ ஸ்டார்டட் டர்பி இன் 1994 வித் 2 machines, ரெண்டு machine டெய்லரிங் யூனிட் வச்சு ஐ ஸ்டார்டட் இட். அது ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ரீசன். ஏன்னா one night I was sitting and crying on bed because நான் ஸ்டார்ட் பண்ண பிஸ்னஸ், அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பஞ்சாபி தாபா ஸ்டார்ட் பண்ண பிஸ்னஸ். ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்ட்னர் காசு விட்ரா பண்ணிட்டு போயிட்டாரு. ஐ டென்ட் நோ வாட் டு டூ. தட் டைம் ஐ ரிமெம்பர்ட், அந்த வாட்ச்மேன் நிறுத்தி என்னை அவமானப்பட்டது. ஸோ ஐ ஃபெல்ட் தட் ஐ நீட் டு டூ சம்திங் அபவுட் இட். த வே ஐ ஃபெல்ட் இன்சல்டட். தேர் வில் பி சோ மெனி ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் விஜய் அவுட் தேர் இன் தி வேர்ல்ட் ஹூ வாண்ட் டு ட்ரெஸ், பட் அவங்க வந்து ட்ரெஸ் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருப்பாங்க. கேன் ஐ ஃபைண்ட் அ சொல்யூஷன் டு தட்? ஸோ அதனால 2 டெய்லரிங் மெஷின் வச்சுட்டு, செகண்ட் ஹேண்ட் டெய்லரிங் வச்சுட்டு 10,000 ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டு I started Derby Tailor in 1994. But they say whatever you're passionate about, எந்த வேலையும் ஒரு பயபக்தியோட பண்ணீங்கன்னா, wherever your passion is there, your intent is right. And for me, initially it was all about this. My father clearly told me, you're already educated, college முடிச்சிட்ட, if you're not going to contribute to the family, we can't keep you under home. Which is normal. I think most of us go through that. So I had to earn money. So under that pressure, I started this whole business. And when you're passionate, it all takes off. Over the years, from 2 machine tailoring unit grew to a big unit. From one single 200 square feet grew to 1,000 stores, multiple stores. Today we are, we have a chain of stores. We have over 50 stores located in South India, doing extremely well. The vision now is, ippo puriyudhu enakku. The vision now is, can we create 1,000 commercially successful entrepreneurs by franchising Derby globally, thereby putting India on the fashion map of the world by March 31st, 2030? Can we create $1 billion industry from this? Is what the vision is. Today I know how to succeed. Today I know what it takes to, build a business that can be developed. If you search and see, research shows that 90% of businesses that start fail in India within the first 5 years. That's a research finding. But again, one more research shows, when you franchise a business, when you take a franchise of a business, success rate is 80%. So we reverse the entire thing. So we built a franchise model which is completely customer friendly, and we're teaching other entrepreneurs, because getting into entrepreneurship is not easy. Can we teach other people how to become successful? Can we handle them? Can we give them systems, processes, and develop teams that can help them win? So most important, ungalku poidu jeikanona is passion for excellence. You have to be passionate about what you want to do, and ungalku enna, what do you want to achieve in life? I know college time late may be very fearful. We are going to complete college. We don't know where the future holds. But I want you to believe that you do exceedingly well. Unga passion enna irukku. Whatever your passion is, instead of suddenly jumping into that business, அந்த இண்டஸ்ட்ரியில போய்ட்டு வேலை பண்ணுங்க. At least for 3 to 4 years work in that industry. வேலை பண்ண போது 20% of your சம்பளம்
அது வந்து keep it as savings. 20% keep it as savings. Learn everything about that industry. ஏன்னா இந்த industry join பண்ண போது அந்த வேலை பண்ண போது don't just get into one job. ஏன்னா entrepreneurship is not about being good in one department. You have to be good in finance, you have to be good in production, you need to be in your marketing, advertisement, every aspect you need to know. So when you join that industry, when you're learning there, go as a management trainee, learning all aspects of business and also savings money. Once you do that, உங்களுக்கும் புரியும், ஆமா, this industry is something that interests me. I had interest earlier, but today I've learned everything out of it. With that knowledge of learning and the savings that you have, invest that as your first capital. Don't depend that I don't have money. Idea is only 10%, 90% is execution excellence. Ideas never fail. Executions of ideas fail. You know, we'll see that we have a great idea. We tried it, it failed. Someone else from the back will come and make that into a $1 billion idea. Ideas never fail. Execution of ideas fail. For the execution of idea, you need oneness, you need knowledge. Very, very important to get yourself very well educated. I realized that and I went back to Stanford University, did the seed transformation program along with Stanford a couple of years back. To get myself educated, upgrade myself as an entrepreneur. You have to continuously improve yourself, otherwise you'll not be able to lead teams. Second, after you're able to get your idea, it's never about the money. Money will come. Today there is enough opportunity for you to get money. But the seed capital irukla, your investment into investing into it, design thinking the whole process, adu vandu set up panni, showing a workable model, because nobody will invest money on just idea. You need to be able to develop a prototype that works to show proof that yes, naanga nanikra idea is working. You have your customer base, you know it works. Adukku you need your own capital, and that capital is what I'm speaking about, the initial capital of 20% saving and reinvesting. Third, you need to develop yourself in communication skill. We all come to college, we do these courses, but nariya perku we struggle in communicating. Communication is not about just speaking words, but communication is not mind to mind, it's heart to heart. Na solradhu, is it going into your heart? Are you able to feel with the feeling? Na solra, are you able to feel with it? Only then it's effective communication. Can you develop yourself into extraordinary communicators where when you speak, your team gets inspired. When you speak, people are willing to stop and listen. You need to be your best brand ambassador. Third, the capability to build teams. You need to develop the thing of leadership. And leadership is first starts with self-leadership. Because people learn a lot more from what they see than what they hear. நீங்க என்ன சொல்றீங்க யாருமே கேட்க மாட்டாங்க. Like how Adipan சொன்னாரு, I am going into stores and I am taking measurements of customers. நான் எப்போது ஸ்டோர் விசிட் போகும்போது I always believe in பயபக்தி. பயபக்தினா கடை உள்ள போறது போட முட்டி போட்டு ப்ரே பண்ணிட்டு தான் உள்ள போவேன். The reason is அதான் எனக்கு வந்து சோறு கொடுக்குற தெய்வம். That is what gives me. I want to serve customers no matter what customer feedback. You may call up a customer to get a customer feedback. Customer will always tell you what you want to hear. But unless and until you don't interact with customers, you don't spend 15-20 minutes in breaking the ice, then understanding the customer, what his feelings are. If you're not able to do an empathy discussion with the customer, and that empathy discussion, when I serve a customer, take his measurement, do a styling session for him. So you'll find me whenever I'm doing store visits, actually serving customers and getting a real-time input as to what works, what doesn't work, where are we failing, how are we succeeding, what else can be done. Three things that develop an entrepreneur. What more, what next, what else. These three questions is something that you need to ask yourself, and this is something that I ask myself every morning. Vijay, how do you want to live your life today? Iniki eppadi neenga vaala poringa? Are you going to live with passion? Are you going to live with love? Are you going to live with happiness? Are you going to live with dedication? Are you going to give you 100%? And all successful entrepreneurs will tell you the same thing. Get up with a sense of gratitude in the morning. Gratitude for the fact that you're alive. Gratitude that you have a beautiful, wife, family. Gratitude, vaala poradhukku edam irukku. You have people to serve. Gratitude for the fact that yes, you have an able body that you can contribute. With a sense of gratitude and with a sense of determination that you'll make your day count, I believe that you're born every morning and you die every night. Oru naal can you live your 100%? Oru naal can you ensure you live the life that you deserve? When you die in the night, you get up again the next morning and repeat mode. That's all you need to do. It's not very difficult to live a beautiful life. Can you live one day extraordinary? Because every one of us has a potential. There's nothing called as lack of potential. There's only either potential that's expressed itself or potential that's sleeping. Either sleeping potential or it's expressed potential. A lot of us may still be sleeping potential. I still believe I'm sleeping potential. I know I've not even scratched the surface of what I'm capable of.
I know we will go together and create an amazing world. And that's what Darby's responsible menswear is all about creating a world where I feel we can take responsibility, not only for ourselves, tanna patti mattum nanikama, but lifting the world around you, ensuring that we are able to contribute to humanity, contribute to plant nature, and be responsible for people, and spread success and happiness all around. And with that vision is what I leave you guys. Love you and have a fabulous life. God bless you.